Thank you very much. Good afternoon, everyone. We're going to start with the Ontario numbers. We're at 3,436 increase, and that's been in the 3,000 range now for at least a couple of days. So we're seeing a sort of a flat lining, plateauing of those numbers, of high, mind you. I'm also seeing a slight decrease in hospitalizations across the province and a slower decrease in ICU admissions across the province. They were a record high over the weekend. There were 900 ICU admissions. Today they're 889, so they're going down. But that's a quite high number, and so we're seeing about a week in delay in terms of the numbers going down, the lag between positive cases and ICU admissions and overall admissions as well. So it is going in the right direction, but very slowly. Again, driven by numbers in the GTA area. Toronto was at Ottawa's at 130. And our numbers have been again going. I think in my mind in the right direction. I'm just going to find. I'm just going to make sure I get the proper one now. So I'm just going to. I'll share my screen. So we've over the weekend we added. Let me just see here. I remember. Yeah, we added 55 cases. 10 were from Akwesasne. I can tell you that most of them were Friday, Saturday. Yesterday, I think we added 9. And so we are headed. It's still higher numbers, but not as high as we were. And if you look at our rolling average, we're really going downwards. And so we flattened out a bit here, but you could see the trend is in the right direction. Right now, we're really in the 60s, actually below 60 in terms of our overall average. SDNG is actually even lower. So this is a good trend, and I was hoping that we continue it going forward. I know today we didn't have that many cases coming in this morning as well. So we had a handful this morning. So hopefully the cases will continue to go in the downward trend as we move towards the next couple of weeks, where again we need to continue public health measures, moving forward. So I think this is good news when we're looking at the rates sort of in the flattening direction. Moving forward. In terms of other updates, I could tell you that we've actually, this is a new number. What happens is we report the numbers before noon in hospital, and right now what you can see is it reports 30 hospitalized and 8 in the ICU, but the actual number now, the more accurate number, which will be reflected as of tomorrow, is 22 hospitalized and 6 in the ICU, which is again going in the right direction in terms of that. In terms of our outbreaks, again, they're decreasing, and again, most of them are under control and not what we used to see back, before we vaccinated the long-term care and retirement homes. And we're well over 63,000 doses delivered for our area and counting. Today, we're doing a clinic in Embrun, and that number is going to go up as well. And we're doing another at least 8 clinics this week, so the number is going to go up substantially between now and the end of the week. So I'd like to spend the rest of the time just talking about the vaccines, the vaccine rollouts. In terms of what's going on, as you may have heard, right now we're at 55 plus, and as of Thursday this week, we'll be going to 50 plus. Plus we're also going to be doing group 1 of the workers that cannot work from home, and that includes all education staff, bus drivers, caretakers, and so on, teachers. It also includes people responding to critical responses. So, for example, bylaw officers, constables, police that weren't in the first phase, and farm workers and food manufacturers as well as we're continuing to do the highest risk individuals and high risk individuals as of this week as well, and that's as of Thursday. So as of Thursday, individuals will be able to go onto the provincial booking system and book for their appointment, either based on age, 50 plus, or based on if they fit in any of those categories. And to fit in any of those categories, you have to do an online attestation that your work, for example, if you're a teacher, you work at a school, or if you work at a school board or whatever, you put that attestation in, and you will be given an appointment. You will not need proof. It's going to be on an honor system, and then you register
and then you'll come and you'll have your appointment. You may not get your appointment the next day, but we do have appointments now being booked in our area through now to the end of May, because we do have a sight line on our supply at that point, which is going to start to double up as we approach the third and fourth week of May. And so that is going to ramp up. And we also got our numbers for June, and they're even higher in terms of numbers. So I do anticipate that by that time, we'll be very close to delivering first doses to everybody, likely early June, based on these numbers. Again, it depends on flow and so on, but what we're seeing is those numbers are going to be persistent. And I'm only talking about Pfizer at this point in time. So and so just to give you a bit of, I talked about it last week. So just to know, this week and usually on Thursdays, that's when they're going to be dropping the age ranges. Next week, it'll go to 40 plus, likely next Thursday as well. And in addition to the group 2 of individuals, and that's a long list of individuals working in that. And then that's okay. So 40, sorry, 50, and then 40, and then it's going to drop to 18 plus by the middle, I think the 17th of May. And again, that'll be where, again, anybody over the age of 18, regardless of what they do, obviously can make an appointment. So we're rolling out the vaccine, I think, quite nicely. You know, we're over 40% provincially, close to 43% provincially in terms of number of people vaccinated, and at this rate, we're headed into the right direction. And it's very important for us to just continue in the meantime, even if we have one vaccine in us, that we maintain physical distancing and we maintain masking and so on. It's not going to be until a significant proportion of the population has received 2 doses that we will be able to really be pulling back on those specific measures. So that's important. I want to talk about AstraZeneca. AstraZeneca is, again, we don't have a sight line on delivery. I know that pharmacies have run out of AstraZeneca, and we're just waiting for the ministry. Again, we have a meeting at 5 right after this with the task force chair to give us a bit of a sight line on that. We do know that Johnson & Johnson will likely be released in Canada very shortly. It is in Canada. As a matter of fact, we have received their allocations in terms of on paper. We haven't received the actual vaccine itself, because we do know that Health Canada is doing a last minute quality control on that. And I do understand that in the United States, they've removed the pause. So we're waiting for NACI for recommendations as to the use. Again, they might be limited to certain age groups, but again, we're waiting for that to come out any time now, between now and tomorrow, I would presume. So that's where we're with that, and we're headed good news in both directions. But again, let's not lose sight of the fact that we're still under lockdown. We still have a stay-at-home order. That the lower we get when we come out of this, the better it'll be in terms of restrictions, loosening the restrictions, moving into the week of the 20th of May. Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec les statistiques antériennes. Là, on a une augmentation de 3436 cas depuis le jour précédent, et ceci représente un plafonnement au niveau de l'échelon de 3500 à peu près. On est rendu là depuis à peu près quelques jours en Ontario. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Au moins, on n'a pas eu des grosses augmentations. Au niveau des bureaux de santé qui ont des cas, encore, c'est Toronto et le Tour de Toronto qui mène au niveau des cas quotidiens. Ottawa avait 130, et ça, c'est une diminution. Au niveau de notre statistique, je vais juste partager mon écran. Nous avons aussi, on voit aussi une vraiment diminution, ça lente au niveau des cas. Actuellement, on a 221 cas actifs. Donc, vous voyez ici, on a 30 hospitalisés. En effet, c'est 22 hospitalisés et 6 aux soins intensifs actuellement. Et nous avons le fin de semaine, incluant vendredi, samedi et vendredi, samedi, nous avons augmenté nos cas de 55, 10 à Akwesasne, 14 à Cornwall, 7 à SDNG et 24 à Prescott Russell. Et puis, donc, on voit au niveau de la moyenne mobile, je vais mettre ça en français ici, au niveau de
de la moyenne mobile ici qu'on voit vraiment une nette diminution des cas. Vous voyez qu'on voit un petit plafonnement ici, mais on est rendu en bas de 60, en effet 55 à peu près au niveau des cas par 7 jours, par 100 000 personnes. Même SDNG, on voit ici, les gris sont en bas de la ligne rouge aussi. Donc, on voit un petit plafonnement ici, mais on est nettement beaucoup moins qu'on était il y a quelques semaines ici. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour notre région. Aussi, on voit que nous avons vacciné plus que 63 000. En effet, ça va aller plus parce qu'on a une clinique aujourd'hui à Embrun. Au niveau des flambées, on a 6 et toujours sont les flambées qui sont toujours contrôlables. Au niveau des vaccins, on va parler un petit peu des vaccins. En effet, cette semaine, là, on est actuellement à 55 et plus. Dès le 6 mai, jeudi qui vient, l'âge limite va être 50, d'éligibilité va être 50 et plus. Aussi, nous allons ajouter des groupes A au niveau de personnes qui ne pourront pas travailler chez eux. En effet, c'est les enseignantes, c'est les répondeurs aux incidences critiques, etc., les personnes qui travaillent dans l'agriculture, etc. Et la semaine prochaine, et d'habitude, ça va aller les jeudis. Dès jeudi prochain, soit ça va être je me souviens pas, le 10 mai, je pense. Non. En tout cas, ça va être le 13 mai, je pense. En tout cas, la semaine prochaine, c'est un jeudi. On va aller à 40 ans et plus et on va aller avec les personnes de groupe 2 au niveau des personnes qui ne pourraient pas travailler chez eux. Et aussi, à ce moment-là, les personnes à risque, les personnes qui ont des problèmes de maladies chroniques, etc., qui ne sont pas dans la haute risque. Donc, parce qu'actuellement, on voit la haute risque. Donc, on va aller dans ce stade-là. Et la semaine après, soit la semaine de 17, je pense, mais ça va le jeudi de cette semaine, ça va aller au 18 et plus. À ce moment-là, tout le monde qui veut être vacciné, les adultes qui veulent être vaccinés pourront être vaccinés, n'importe dans quel groupe qu'ils tombent. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Nous allons avoir des cliniques établies d'ici le fin mai et nous avons eu déjà nos allocations prévues pour le mois de janvier qui sont beaucoup plus. Donc, on va avoir une débit importante des vaccins et des cliniques aussi qu'on va augmenter fin mai et début juin. Donc, on est confiant qu'on pourra avoir vacciné la plupart des gens, tous les gens qui veulent avoir au début de juin à peu près, dépendamment les vaccins qui nous viennent. D'autres choses au niveau des vaccins. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles. On continue avec nos cliniques et on va augmenter le débit des cliniques et le montant des personnes on pourra vacciner par clinique, dépendamment les augmentations que nous allons recevoir. En effet, les dernières deux semaines de mai, on va doubler nos Pfizer et ça va aller un peu plus haut aussi en mois de juin. Donc, on parle seulement de Pfizer, on ne parle pas d'autres vaccins, ni de Moderna, parce qu'on n'a pas encore les dates de livraison de Moderna. Semble-t-il qu'on va avoir en Canada quelques millions qui vont être ici dans quelques semaines. Donc, on ne compte pas ça. Au niveau d'AstraZeneca, on a les pharmacies à travers l'Ontario, dans la plupart d'Ontario, incluant notre région, non plus, il n'y a pas d'autres. Ils ont fini tous les réservoirs qu'ils ont reçus. Donc, on attend les nouvelles au niveau de la prochaine livraison de AstraZeneca. Il faut dire aussi que Johnson Johnson, très bientôt, ça va être disponible en Canada. Actuellement, les vaccins sont en Canada, mais Santé Canada est en train de faire les évaluations de qualité, etc. Semble-t-il qu'aux États, dès aujourd'hui, on recommence avec Johnson Johnson. Donc, on s'attend de nouvelles d'ici quelques jours pour avoir aussi une idée de quand on va recevoir. Ça va aller au bureau de santé, juste pour vous rafraîchir un peu, c'est les doses uniques, une dose et ça suffit. Ils n'ont pas besoin de deuxième dose. En tout cas, on va attendre les mises à jour à ça. Donc, il faut dire aussi que tout va bien
au niveau dans notre région, en effet, nos statistiques des cas quotidiennes continuent à diminuer et le débit avec lequel les personnes, le pourcentage de personnes qu'on vaccine augmente jour par jour. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, mais il faut toujours respecter les précautions de la santé publique. Même si on a été vacciné une fois, c'est pas avant que la plupart des gens, 70-75% des gens, ont reçu 2 doses de vaccin qu'on va être dans la possibilité de dire, OK, on enlève les masques ou on diminue, on oublie les mesures de distanciation, etc., mais pas avant ça. Donc, même si vous avez reçu une dose, vous devez vous comporter, votre comportement est c'est comme vous n'avez pas reçu le vaccin, juste parce qu'on veut être sûr que une bonne pourcentage de population avait reçu ont reçu les 2 doses et à ce moment-là, on verrait les restrictions enlevées de façon importante, mais pas avant ça. Donc, il faut continuer avec les précautions de santé publique, ça c'est sûr et certain. So I'm just going to answer. I have a couple of questions here. They're not that many. One of them is a business selling advertising considered essential? Apparently, there is one that is not allowing a salesperson to work from home. As far as I'm concerned, the law is very clear that if you can work at home, you should be working at home. The other one is, what sort of work is the Althena doing with partners regarding the reopening of summertime recreational spaces like beaches, sports, and so on? At this point, we're planning on opening the beaches, and we're waiting for some guidance now in terms of what's going to be open in terms of league and sporting. I do anticipate that we will be going into the summer months, into May, again, very slowly in terms of stages. So there will be a progressive reopening. I don't anticipate that we're going to start playing sports right away. We might, at some point, there'll be teams can practice and then more outdoor sports and so on. We'll start probably with sports that don't require a team and that you can have distancing, those type of things. But again, that's what we're looking at the provincial level to be able to see and gauge. So when that happens and to what degree it happens will depend on what the numbers are. When we reach those numbers, both in terms of hospitalizations, ICU admissions, reproductive number and so on, and obviously the percentage of people vaccinated either first and or second dose. So the more those numbers are favorable, the more we'll be able to open up, including initially in a progressive way, sporting and recreational activities, and then moving forward with others. And that's it for the question, Jenna. Let's take some questions now from the media. Thank you, Dr. Paul. Merci. Our first question comes from Nicole Williams, CBC. Can you speak to COVID-19 positive cases or outbreaks in workplaces? Renfrew County Health Unit says it is a trend they are seeing. Is this the case for the EOHU? I can tell you that it's not a trend. We've had a couple in our area, but it hasn't been a trend. We've been able to manage them, and they're not to the extent that it's really increasing our numbers. I mean, yes, we've had a few, but not to the point where it's an increasing trend, that's for sure. Again, most of our cases are really not related to outbreaks at workplaces. They're related to people gathering and then close contact, usually home contact. Thank you. Next question, Philip Blanchard, Morrisburg Leader. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. My first question is, our numbers are back in the red zone and they're starting to approach the orange zone. We have just over 2 weeks left before the stay-at-home orders end. Do you expect those measures to be extended beyond May 20th? I suspect that they might be extended beyond May 24th, at least until May 24th. That's my personal expectation, but I'm not sure what the government's going to do. Okay, thank you. Second question, do you have any further details on the Morrisburg vaccination clinic? Specifically, is it full yet, and approximately how many spots have been scheduled for the day? My understanding is that what we've put up is full, and I'm going to look at the numbers. I know that that is full or near full, but and if we need to put other clinics in, we will in the future. But what my understanding is that it's full. I don't have the numbers. I know that the mayor wants to speak to me. I'll call him after this media briefing. Okay, and lastly, the Pfizer vaccine is approved for people age
16 and over. Yeah. And you mentioned the numbers are going to drop to 18 plus by the middle of May. Yeah. Students age 16 to 18 work in a lot of the customer service and frontline worker jobs, especially retail. Yeah. Give me insight of when that age group may be approved to, or get vaccines. Yes. First of all, if they do work, if they're 16 and over and fall in group 1 or 2, then they could be vaccinated for Pfizer. Okay. However, there will be a general diminution. I believe that the ministry wants to go, once they go 18, below 18, they're likely going to go a week or two later below 16 and above. Okay. But in the interim, if anybody who's over 16 that works in a group 1 or group 2 that falls in those categories, they can be vaccinated, no problem. And that would include, like, say, students that work in grocery stores or at Yeah. Walmart. Or Yeah. Because those are group 2. Those are group 2, and the group 2 group 2 eligibility starts next week. Group 1 starts this week, and group 2 starts next week. Okay, great. Thank you. No problem. Next question, Natasha Wood, Nation Valley News. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hi. So at the end of the time that you finish vaccinating the 40 and above, what percentage of the EOHU's population do you think will be vaccinated, at least with the first dose? 40 and above, I'll tell you in a second. Probably, I'm looking at it in my head here now. I'm just trying to do a quick calculation. 20, 50, 60, 80. I would say about 60%, 60 to 65%. Okay, thank you so much. No problem. Next question, Bill Kingston, Newswatch Group. Please go ahead. Yes, hi, Dr. Paul. Hey, Bill. Hi, just first question to sort of rephrase Philip's question. Obviously, you saw during the contact tracing that you spoke with during Easter that people just don't listen to public health measures when a long weekend comes around. With the stay-at-home order set to possibly end on May 20th, are you, as part of the advisory table, making any recommendations to? That's what I'm recommending. Any recommendations to the? Yeah, I'm recommending personally to extend it, at least to include that weekend. Okay. I think, For the reasons that you said, every time we had to do the stay-at-home order after Easter weekend. Right. Okay. And the follow-up question, VOCs, I know in the previous, we were usually tracking over what the province is, and I believe the province, last I checked, was 90%. Are we around par with that? The good news is that percent positivity provincially now of the ones tested overall is 73.5% in the province. Okay. The good news for us, it's 35.7%. Really, that low? Yeah, it's gone down. I just checked before we went on. Yeah. And so I was pleasantly surprised that it is low. It's still out there, but it's lower. So, and I've seen the trends over the last week, even provincially, go down a bit. So that's good news. Perfect. Thank you very much. No problem. Prochaine question, Denis Babin, Radio-Canada. C'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Bonjour, Denis. Mes collègues anglophones ont posé de très bonnes questions qui méritent aussi des réponses en français. Parler justement des variants qui sont en chute dans la région. Pouvez-vous me donner justement une réponse en français là-dessus? Oui. Le pourcentage de variants dans notre région a diminué de façon importante, sont rendus à 35% à peu près de tous les cas positifs dans notre région. Et si on compare ça, il y a 2 semaines, 3 semaines, on était comme 79%. Donc, c'est une bonne diminution dans notre région. Aussi, si vous comparez au niveau de l'échelle ontarienne, 73% des cas qui sont positifs sont des variantes à travers l'Ontario. Donc, on est beaucoup moins que la moyenne. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Parlez-moi aussi à propos du long congé du mois de mai. Vous êtes favorable, évidemment, à ce que le confinement se poursuive au-delà de cette date-là?
Oui, en effet, légalement, le confinement termine le 20 mai. C'est quelques jours à peine avant le fin de semaine de 24 mai. Moi, mon recommandation, ce serait de faire une extension au moins après ce long fin de semaine, parce que à chaque fois qu'on a des longs fins de semaine, comme Pâques dernière, on a eu des cas encore augmentés. Donc, je pense que ça valait la peine de faire une extension au niveau de la confinement. Donc, vous parlez d'une semaine, 2 semaines? 1 à 2 semaines, oui. Parfait. Et rapidement, juste en terminant, la pratique de sport, qu'est-ce qu'on attend, parce que vous avez parlé des indicateurs épidémiologiques Oui. là, qui doivent être favorables. Qu'est-ce qui va permettre la reprise des En activités effet, extérieures? on est en train de faire un tableau le pourcentage, en effet, le chiffre reproductif, reproductive number, les admissions à l'hôpital aux soins intensifs, le taux quotidien de moyenne mobile que nous avons et le pourcentage des personnes vaccinées. On ne peut pas commencer à penser de rouvrir si on n'est pas vraiment entre le rouge et l'orange, pas plus que plus proche à l'orange, 25 à peu près, et avec un pourcentage d'à peu près 50 à 60 à première dose. Et des cas à l'admission à l'hôpital en bas de 300 lits, etc. Donc, ça, c'est des chiffres. On estime que tout ça, on va être proche de faire ça fin mai à peu près, début juin. Et à ce moment-là, on recommanderait de commencer de laisser les gens aller se promener au parc, avoir des groupes de 10 personnes, par exemple. Et de façon progressive, on va procéder avec, OK, on pourra avoir des pratiques ou les sports qui ont deux à la fois, pas de sport d'équipe, etc. Et une fois qu'on est rendu avec tous les chiffres qui vont dans la bonne direction, même les piscines, les parcs aquatiques, tout ça, on parle des activités extérieures qui vont recommencer. Mais ça vraiment, ça dépend, les chiffres. Moi, je prévois que ça ne sera pas avant le fin mai, début juin, et progressivement, on aurait une augmentation de tout ça. Donc, on commencerait avec les équipes, les sports non équipes. Après ça, les personnes les équipes, mais peut-être limiter 10 et juste les pratiques. Après ça, on va procéder avec les compétitions, etc. Donc, et je vois que le plus qu'on approche le mois de septembre, le plus qu'on va avoir moins de restrictions et la capacité de jouer, de approcher le normal, mais pas tout à fait normal. Merci beaucoup. Pas de problème. FM 92.1 demande de répéter, s'il vous plaît, Dr. Paul, quand exactement croyez-vous que les 40 ans et plus seront vaccinés pour atteindre le 60 à 65 mentionné plus tôt? Moi, je pense que ça va être vraiment probablement fin mai, mi-juin à peu près, dépendamment le débit de vaccins qu'on va recevoir. Mais fin mai, début juin. Merci. Do those joining by phone have questions? Press star 6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci.